Care este aspectul de joc pe care ați pus cel mai mult accent în aceste antrenamente? Probabil să jucăm cât mai rapid, să ne mișcăm în continuu, niciodată să nu se oprească mingea și să treacă pe la toată lumea. Ce vrei să vezi de la echipă în ultimele zile de pregătire înainte de meciurile cu Danemarca și Bulgaria? Cred că cel mai important e să fim uniți, să fim un grup care trage unul pentru celălalt, iar partea basketbalistică deja o știm, o facem de atâta timp și aia se va rezolva de la sine dacă avem efort, dăm energia care trebuie și suntem împreună. După aceste zile de antrenament, cum crezi că a evoluat chimia dintre voi și noul staff? Ne adaptăm. Sunt două mentalități diferite, dar noi suntem foarte deschiși la orice, ei sunt deschiși la orice și colaborăm foarte bine și chiar ne place să lucrăm cu ei și sper că și lor cu noi. Cred că cel mai bun lucru este unitatea, suntem mai uniți ca niciodată, mai ales energia este foarte pozitivă între noi și cred că o să ne aducă foarte multe beneficii, mai ales în următoarea fereastră, această unitate pe care o avem. Cât de clar este acum pentru voi identitatea de joc pe care coach Jonah încearcă să o construiască? Coach Jonah ne-a făcut clar din prima zi în care ne-am întâlnit că își dorește foarte mult să punem accent pe apărare și pe agresivitate. Asta încercăm să lucrăm în fiecare zi la antrenament, să devenim mai buni în partea aceea și până acum ne iese din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Cu meciurile oficiale tot mai aproape, unde simți că se află echipa în acest moment din punct de vedere al pregătirii? Cred că suntem aproape de a putea să luptăm la un nivel nu o să zic de la egal la egal, cred că chiar putem să-i dominăm fizic. Adică sunt convins de chestia asta, mai ales că avem jucători puternici, jucători care sunt în formă, majoritatea jucătorilor sunt în formă și cred că o să fie foarte, foarte bine pentru noi. After these days of practice, how close is the team to play the style of basketball you want to implement? Yeah, every day is getting a little bit better and better. I thought today was a very good step. We're just continuing to stack good days, but we're getting there. A couple more good days and I'll feel very prepared for the first game. What progress have you seen from the players since the first practice, and what still needs the most work? Yeah, I think a lot of it is the play after the play. So when the play breaks down offensively, what we do. I thought we took good steps today. Still have some work to do. And then defensively, just being on the same page. It always starts with communication. As the games against Denmark and Bulgaria gets closer, what are the key things you want the team to be ready for? Yeah, we're always going to focus on ourselves when we're playing in a game, and it's all about us, okay? So just understanding our approach and preparation, making sure our bodies are right, making sure our minds are right and ready, and then continuing to get continuity, understanding how I want to play and how the guys want to play. After these days with the team, how would you describe the progress you have made as a group? I think each day we've gotten better. Each day we've gotten closer. We told the guys, we talked to the guys before practice, the third day we're essentially trying to merge, how we have played or how we've coached with how they've played and how they've been coached in the past. And there's a lot of crossover, but there's just a lot, to get together in a short amount of time. And today was a very good day. It looked, the practice today, how we played just looked much closer to what we expect it to and what a national team should look like in many ways. What details are you focusing on now that the players are becoming more familiar with the new system? Yeah, it is new. I would say today we spent a lot of time offensively. A lot of fundamental elements of basketball. What's good basketball in the U.S., what's good basketball in Europe, across the globe, and the spacing concepts, movement concepts, just getting guys comfortable with where they're supposed to be, when they're supposed to be there, so that they can play faster and they can just be much more instinctive and not be thinking as much. Was a big focus today going into practice, and it was very rewarding for us as coaches to see that executed and played out. As the game with Denmark is getting closer, what do you expect to see from this team? Yeah, we know a little bit about them. We know a little bit about their roster. We do have to get into a little bit more detail as far as specific actions that we're going to see from them, what our points of emphasis will be defensively, where we'll find our advantages offensively, getting into some more of the personnel specifics of who's going to play from them, what do we need to prepare for. We'll get into that more specifically in the upcoming days, but we've laid a pretty good foundation here.
in the first 3 days to where, we're going to have to adjust. There's going to be adjustments and adaptations that happen throughout each game. And, we're much more prepared to be able to do that now than we were a couple days ago when we started.